Let us move on another question. Sodium formate on heating yield oxalic acid NH2, sodium oxalate NH2, CO2 plus NaOH and sodium oxalate. Now you are having four alternate and we have to find only one. Okay, now sodium formate, the formula of molecular structure, sodium formate is HCOONA. When 2 moles of HCOONA on heating, right? Now what will form? Now hydrogen will be removed and these molecules will be attached by a new bond. So we can say that this is sodium oxalate. This is nothing but sodium oxalate in terms of when hydrogen is to be given, this is oxalic acid. But here sodium is attached. That is why this is sodium oxalate. So we can say that on heating, sodium formate, it gives sodium oxalate plus hydrogen. So this is the proper answer, sodium oxalate and H2. વિદ્યાર્થી એવું કહે છે કે સોડિયમ ફોર્મેટ આપ્યો હોય અને સોડિયમ ફોર્મેટને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે તો ચારમાંથી મળતી નિપજ કઈ હોય? તો મિત્રો યાદ રાખજો, આ મુખ્ય નિપજ છે સોડિયમ ઓક્ઝાલેટ. સોડિયમ ઓક્ઝાલેટ કેવી રીતે બન્યો હશે? તો ઓક્ઝેલિક એસિડના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન જ્યારે સોડિયમ વડે થાય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? સોડિયમ ઓક્ઝાલેટ અને હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન થાય. અહીંયા એક નવો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે. CH3 twice C double bond CH CH3 can be oxidized to CH3 twice C double bond CH. That means here this compound is getting oxidized and forms COOH by which substance? By chromic acid, NaOI, copper at 300 temperature and KMnO4. So I think that this is oxidation and here this carbon will be removed. So we can say that when CH3 twice C double bond CHCOCH3, then this CH3 is kept by NaOI. Why it is so? We can explain. NaOH plus I2. Now hydrogen and iodine will be removed, Hi will be removed, so NaOI will be formed. Now this NaOI, which is haloform reagent, now this reaction can be carried out in presence of NaOH plus I2, then haloform will be obtained. So CHI3, here CHI3 will be removed and remaining part will be like this, CH3 twice C double bond CH COOH. So we can say that when ketone is going to convert to carboxylic acid in presence of NaOI. So this is the right answer. મિત્રો એવું કહે છે કે CH3 twice C double bond CHCOCH3 આ એક કિટોનિક સબસ્ટન્સ છે અને એનું ઓક્સિડેશન કરવું છે. તો ઓક્સિડેશન કરીને આપણને કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળશે પણ એક કાર્બન ઓછો થઈ જશે. આ સબસ્ટન્સ આ પ્રક્રિયા કયા પ્રક્રિયક વડે શક્ય બને? તો યાદ રાખજો મિત્રો, તમે જો હેલોફોર્મ ટેસ્ટ કરી હોય, આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ કરી હોય, બરાબર, તમને ખબર પડશે કે COCH3 ગ્રુપમાં CH3 ગ્રુપ જતું રહેશે અને પાછળનો CO એ કાર્બોક્સિલિક માં કન્વર્ટ થશે અને એ માટે સુટેબલ સબસ્ટન્સ કયો હોઈ શકે? NaOH plus I2. એટલે તમારા સબસ્ટન્સ માંથી અહીંથી આપણને CHI3 મળી જશે અને બાકીનો જે સબસ્ટન્સ છે એ COOH બનાવશે. Okay. In which of the following the numbers of carbon atom does not remain same? In which of the following the numbers of carbon does not remain same when carboxylic acid is obtained? Here acetone is given.
CCl3 CH2 CHO is given, CH3 CH2 OH is given, and CH3 CH2 CHO is given. Now we can say that here when oxidizing agent is used, this aldehyde is converted to carboxylic acid. This aldehyde is converted to carboxylic acid. This alcohol is converted to carboxylic acid. But here ketone is there. When carboxylic acid obtained, one C will be lost. So here given 3 carbon, but when carboxylic acid is formed, only 2 carbon will be appear. So when acetone is taken, Ca3 COCA3 oxidizing agent is used, whatever it can be, HNO3, KMNO4, whatever. When acetone reacts with highly oxidizing agent, then this carbon will be removed and now acetic acid will be formed. So C gives CO2 and H gives H2O. By loss of carbon dioxide and water, there is a less number of carbon containing carboxylic acid will be formed. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે કોઈ આપેલા 4 પદાર્થમાંથી કાર્બનની ઘટ પડે એટલે કે કાર્બન ઓછો થઈ જાય, does not remain same, એટલે જ્યારે ઓક્સિડેશન કરીએ ત્યારે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનવો જોઈએ અને કાર્બનની સંખ્યા સરખી રહેવી જોઈએ નહીં, એવો પદાર્થ કયો? તો મિત્રો યાદ રાખજો, જો આ પદાર્થ લઈશું તો આલ્ડીહાઇડનું કાર્બોક્સિલિકમાં રૂપાંતર થશે. અહીંયા પણ આલ્ડીહાઇડનું કાર્બોક્સિલિકમાં, અહીંયા પણ આલ્કોહોલનું કાર્બોક્સિલિકમાં, પણ અહીંયા પહેલો પદાર્થ જે આપ્યો છે એમાં જ્યારે કીટોનનું કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થાય તો કાર્બન ઘટી જશે. કેમ કે આપેલ પદાર્થ કીટોન છે અને કીટોનનું જ્યારે ઓક્સિડેશન થાય તો નક્કી એક કાર્બનની ઘટ ઓછામાં ઓછી હોય. તો એસિટોનનું ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ વડે ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો એસિટિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે 3 કાર્બનનો કીટોન આપ્યો હોય તો એસિડમાં 2 કાર્બનનો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, 1 કાર્બન ઘટી જાય. તો અહીંયા ડઝ નોટ રિમેન સેમ, કઈ જગ્યાએ કાર્બનની સંખ્યા સરખી રહેતી નથી? જવાબ આવશે એસિટોન. ઓકે, okay, let us move on another question. Benzoic acid gives benzene on being heated with X. Benzoic acid gives benzene on being heated with X, and phenol gives benzene on being heated with Y. Therefore, X and Y are respectively. That means we have to find out X and Y. Here, benzoic acid gives benzene. That means this is benzoic acid. Gives benzene. When benzoic acid reacts with the mixture of NaOH and CaO, which is soda lime, then removals of CO2. That means decarboxylation is there, so benzene will be obtained. So now this is X in your question. Now X will be your soda lime. Okay. Now thereafter phenol gives benzene on being heated with Y. That means phenol gives benzene. That means here ring contain OH, and we have to convert to the benzene by using zinc dust. Here you have to take zinc dust. When phenol reacts with zinc dust and a reduction is carried out, reduction is taking place, that is why zinc oxide will be obtained. So H will be going inside, that is why benzene will be obtained. So here this is zinc, means Y is obtained. So now X will be soda lime and Y will be zinc.
So we can say that when benzoic acid reacts with soda lime and forms benzene, and thereafter phenol reacts with the zinc dust and forms benzene. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે બેન્ઝોઇક એસિડ એ બેન્ઝીન આપે છે જે X સાથે ગરમ કરવામાં આવે અને ફિનોલ એ બેન્ઝીન આપે છે જ્યારે એને Y સાથે ગરમ કરવામાં આવે. તો X અને Y શું હોઈ શકે? મિત્રો બેન્ઝોઇક એસિડ આવ્યો, બેન્ઝોઇક એસિડની આપણે X સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે બેન્ઝીન મળે છે અને ફિનોલની આપણે Y સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે આપણે બેન્ઝીન મળે છે. તો યાદ રાખજો અહીંયા આપણે સોડા લાઇમ વાપરીએ તો ડીકાર્બોક્સિલેશન થશે અને બેન્ઝીન મળશે. અહીંયા આપણે ઝિંક ડસ્ટ એટલે કે ઝિંકનો પાવડર વાપરીશું તો બેન્ઝીન મળશે. તો આપણો X અને Y મળશે ઝિંક ડસ્ટ, સોડા લાઇમ એન્ડ ઝિંક ડસ્ટ. Yes, this is the answer. Soda lime and zinc dust. X and Y respectively. Okay, મિત્રો એના પછી A is lighter phenol and B is a aromatic carboxylic acid. Separation of mixture of A and B can be carried out by using. મિત્રો એવું કહે છે કે ફિનોલ અને આપણે ફિનોલને A સબસ્ટન્સ ગણ્યો છે and B is aromatic carboxylic acid, that means benzoic acid, right? આપણે આને B કહી દીધું છે. હવે એવું કહે છે કે ફિનોલ એટલે A અને બેન્ઝોઇક એસિડ મીન્સ B. હવે સેપરેશન કરવું છે A અને B નું તો કયો સબસ્ટન્સ વાપરી શકાય? So we can say that when phenol is A, benzoic acid is B, and we have to separate both these chemicals naming A and B can be carried out and can be separated by only and only, here you are given 4 substance but suitable substance will be sodium bicarbonate. How it is possible? Because phenol does not react with sodium bicarbonate, phenol does not dissolve in sodium bicarbonate, but your benzoic acid, that means carboxylic acid, will dissolve in NaHCO3. So this does not react with NaHCO3 but benzoic acid reacts with NaHCO3 and forms effervences of CO2. Effervences of CO2 will be obtained. That is why benzoic acid is dissolved. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કે ફિનોલ આપ્યો છે, બેન્ઝોઇક એસિડ આપ્યો છે, એટલે કે એક ફિનોલ આપ્યો છે અને બીજો એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપ્યો છે. બંને પદાર્થોને મારે શું કરવું છે? સેપરેટ કરવું છે, અલગ પાડવું છે. તો અલગ પાડવા માટે સારામાં સારો પદાર્થ આમાંથી કયો વાપરી શકાય? તો યાદ રાખજો આ બંને પદાર્થોને અલગ પાડવા માટે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ એ પ્રોપર આન્સર છે. કેમ કે ફિનોલ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ સાથે રિએક્શન આપતો નથી, કોઈ પ્રક્રિયા નથી કરતું, ડિઝોલ્વ નથી થતો, દ્રાવ્ય થતો નથી, પરંતુ એની સાથે બેન્ઝોઇક એસિડ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટના દ્રાવણ સાથે ઉભરા આપે છે એટલે કે ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. ઉભરા સારા હોય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડના હોય છે, માટે કહી શકીએ કે ફિનોલ એ અદ્રાવ્ય રહેશે જ્યારે બેન્ઝોઇક એસિડ દ્રાવ્ય રહેશે. એટલા માટે NaCO3 એ તમારો સુટેબલ આન્સર છે. ઓકે, let us move on another question. Acetaldehyde reacts with electrophiles, nucleophiles, free radicals and both A and B. That means electrophile as well as nucleophile. Here you are given acetaldehyde. Now friends, we know that what is the structure of acetaldehyde. Let us take CH3CO and this is H. Now the tendency of O is which? Now it is electron. Oxygen is having non-bonding electron pair, so it will pull out all the electrons toward itself. That is why C becomes partly positive charge and O becomes partly negative charge. Now this is carbonyl group. When it reacts with nucleophile, because nucleophile is having negative charge,
which is more attracted toward this carbon. So this is nucleophile. Now we can say that being positive charge on carbon, nucleophiles attack very well. That is why we can say that aldehyde is more reactive about nucleophilic substance. That is why here nucleophiles only will be the proper answer. Okay. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કે આલ્ડીહાઇડ ચારમાંથી કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? જરા ધ્યાન રાખો, એસિડ આલ્ડીહાઇડ તમને આપ્યો છે, CH3CHO આપ્યો છે, કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે? તો યાદ રાખજો, તમને આપે છે 4. નંબર 1 ન્યુક્લિયોફાઇલ અહીંયા છે, ન્યુક્લિયોફાઇલ, ઇલેક્ટ્રોફાઇલ, free radicals અને both A and B. That means કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક, પછી મુક્ત મૂલક અને પછી બંને. તો યાદ રાખજો, એસિટાલ્ડીહાઇડ આપ્યો છે, એસિટાલ્ડીહાઇડની જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલ સાથે પ્રક્રિયા થાય, ન્યુક્લિયોફાઇલને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક. જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલનો નેગેટિવ ચાર્જ હોવાને કારણે કેન્દ્રાનુરાગી પાસે ઋણ વીજભાર હોવાને કારણે તે કાર્બોનિલના પ્લસ ચાર્જ સાથે આકર્ષણ પામે. કેમ? કેમ કે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે. ઓક્સિજન પર કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ. કાર્બન પર કયો આવશે? પોઝિટિવ. એટલા માટે કાર્બનના ધનભાર ન્યુક્લિયોફાઇલ સાથે આકર્ષણ પામે, માટે પ્રક્રિયા ઇઝીલી થાય. તો અહીં આવશે nucleophilic substance which is more attracted toward the aldehyde. Okay. The reagent when can be used to distinguish acetophenone and benzophenone. The reagent which can be used to distinguish acetophenone and benzophenone. Now this is the fourth substance which is proper answer. Now we can say that here benzophenone and acetophenone. Now acetophenone is like this, ring contain COCH3 and benzophenone is nothing but 2 benzene ring. In between 2 benzene ring, ketone is as a sandwich. Okay. Now we can say that here acetophenone, benzophenone both are given. But when we have to distinguish this substance, they are differ with only one character. This substance contains COCH3 group, so it gives iodoform test on heating with NaOH plus I2. Then it shows iodoform. That means it shows triiodomethane, right? But this substance does not contain COCH3. That is why it does not give iodoform test. So we can say that by NaOH and I2, by the mixture of NaOH and I2, both substances can be distinguished. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કે એસિટોફિનોન અને બેન્ઝોફિનોન આપ્યા હોય તો બંનેને અલગ કેવી રીતે પાડશો? તો એસિટોફિનોન અને બેન્ઝોફિનોનને અલગ પાડવા માટે આપણી પાસે એક જ સ્ટાઇલ છે, એક જ વસ્તુ છે, NaOH અને I2 નું સોલ્યુશન. જો NaOH અને I2 યુઝ કરવામાં આવે, યુઝ કરવામાં આવે તો અહીંયા COCH3 આપ્યો છે, એટલે COCH3 હોવાને લીધે તે આયોડોફોર્મ કસોટી આપશે. જ્યારે CO ઉપર રિંગ છે એટલે એ આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ આપશે નહીં. સો આપણો આન્સર આવશે I2 plus NaOH, which is most proper answer. Here OCH2, 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 this polymer is obtained when a carbonyl compound allowed to stand, it is white solid. The polymer is. Now what is the name of this polymer? You can say that what is the name of this polymer? It is trioxane. It is trioxane. How it is possible? Now 3 moles of formaldehyde which reacts each other, then they forms trioxane.
which is known as metaformaldehyde also. So now CH2O, OCH2, thereafter second OCH2, thereafter second OCH2. This is nothing but trioxane, and which is having second name metaformaldehyde. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કહે છે કે કાર્બોનિલ એક કમ્પાઉન્ડ તમને આપ્યું છે પોલિમરનું. આ પોલિમર તમને આપ્યો છે અને પોલિમર એ બને છે કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડના જોડાવાથી. તો આ પદાર્થનું નામ શું હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો OCH2 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 જો સાયક્લિક પ્રોસેસથી મળતો હોય એટલે કે ચક્રીય પ્રક્રિયા દ્વારા મળતો હોય તો એને ટ્રાયોક્સેન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પદાર્થ ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે. ફોર્માલ્ડિહાઇડના 3 અણુઓ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે ટ્રાયોક્સેન બને છે અને ટ્રાયોક્સેનનું નામ બીજું મેટાફોર્માલ્ડિહાઇડ બનશે. ઓકે.